Hi guys, நான் ஒரு arduino GSM module, ஒரு keypad, ஒரு LCD module ஓட interface பண்ணுறேன். For that we need a 16x2 LCD module, ஒரு GSM module. நான் SIM900A என்ற ஒரு GSM module யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். This is GSM or GPS modem SIM900ன்றது. Okay, ஒரு 4x3 keypad, ஒரு breadboard with 2 LEDs, ஒரு arduino circuit diagram and program this video block oda சேர்த்து attach பண்றேன். First let us see how to interface a keypad with the arduino. நான் arduino program பண்ணும்போது 1 2 3ன்றது பாஸ்வேர்டா வச்சிருக்கேன். Okay, see, first we can see this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is 0, this is reset button, this is OK button. Okay, now password கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே ரீசெட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஏன்னா அதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன கொடுக்குறோன்னா அது ஸ்டோர் ஆகிக்கிறோம் ஆல்ரெடி. 1 2 3, this is my password and entering. Okay, access granted, you can see a LED turns on. இப்போ ரீசெட் பண்ணாமல் அகெயின் 1 2 3 நான் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, access denied தான் காமிக்கும். Because already it will store 1 2 3, along with that you are giving 1 2 3, so 1 2 3 1 2 3 is it's not a password, so we have to reset 1 2 3 and OK, this is granted. If you are entering a wrong password, access denied, you can't able to turn on the LED. Okay, so 1 2 3 is the password. Next we are going to interface a GSM with the arduino. அப்படின்னா 8489987443 இந்த நம்பர் தான் ஆல்ரெடி arduinoவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த நம்பருக்கு நான் மெசேஜ் அனுப்பும்போது arduino will respond according to it. என் கோட் வந்து 108 to turn on, 108 to turn on the LED. Okay, access granted. 100 to turn off the LED. Access denied. Okay, to turn on